Wakurugenzi, 5th of September 2019, wanaume wameamka nguare sana, machweo. Wameanza siku mahali panaitwa Witu Road Industrial Area. Hapo ndio kuna headquarters za ofisi ya G4S Security Company. Agenda ya siku ni kuchukua pesa kutoka pale G4S na waende wazidistribute kwa my ATMs around the city. Saa 12 hapo washafanya mambo yao, kidogo kidogo gari zimetoka. Kuna van pickup pale ya G4S na nyuma kuna escort ambaye iko na askari wa administration police pale ambaye wanapiga escort yao hatari. Wakakuja moja kwa moja unyo mpaka wapi? Nairobi West, mahali walikuwa wanafaa kuload pesa kwa ATM za Standard Chartered Bank. Immediately walifika pale, majamaa wakafungua van, wakatoka na kitita wakienda kuingiza kwa ATM. Hapo ndio wale askari wetu wa AP wakatoa mabunduki na wakawaambia majamaa, kila kitu wacheni hapo, nyinyi ingieni kwa hiyo ATM, safari yenu imeishia hapa. So wale maafisa wa G4S wakafungiwa pale ndani ya ATM na majamaa wakaingia pale kwa ile pickup ya G4S, wakachukua ganji kibao ambayo ilikuwa pale nyuma na wakachukua wakaziweka kwa standby van ambayo ilikuwa karibu. I think vans ilikuwa 2 but kuna moja ilikuwa karibu hapo, wakaseti maganji ndani na before long walikuwa wamesepa. Washatoka area za Nairobi West wakaelekea. Hao watu mbio zao ziliwafikisha mahali panaitwa Thogoto, kuna msitu pale. Walienda wakaingia pale vizuri, wakakongamana pale wote na wakagawana ile loot. In total 72 million shillings had been stolen on that 5th of September morning. So wakagawana loot yao vizuri, kila mtu akashika njia zake na wakaenda. Nikiwaambia hii pesa ilimaliza hata siku 3 ndakuwa nimewadanganya. One of the guys alienda kwa yard, sijui ni Kiambu Road pale, akatoka na bonge la Subaru, akafinya nayo mpaka Kisii haraka faster. Sasa sijui ni vipi bana, wapelelezi walikuja wakalock radar pale na wakajua huyu mtu lazima akuwe ni mmoja wa wale watu tunatafuta. So wakaingia Kisii Tekengori na ukweli wakapata jamaa na Subaru yake mpya hapo safi, na wakampata pia na pesa kidogo ambayo ilikuwa imebaki. Huyu akawasaidia kupata mwingine ambaye alikuwa area za Kendu Bay. Alikuwa ametulia pale, anangoja rafiki yake mwingine pia ambaye walikuwa na yeye kwa heist amalize shughuli, wakuje waingie wavuke boda waende Uganda. Polisi walifika kabla ya huyu rafiki yake. So hata huyo ndani. Inagundulika kumbe ile van walitumia kuhepa ni van walikuwa wamehaya kwa mtu. Huyo mtu bwana yake ni polisi. Yani a lot. Long story short, a good number of them walishikwa, but to this very day kuna kitita ambacho hakijawahi patikana. Out of the 72 million shillings, nafikiri kama milioni 50 bado iko huku nje tu. Watu wanatesa nayo. Watu wamepiga investigation pale na wakapata there is a whole web ya watu ambao walikuwa involved, police officers, G4S officers walikuwa pale. Of course, ndio kitu kama iko successful lazima kuna inside job pale. Na watu wengine kadha wa kadha. Yeah. But the money is still at large. Hey. Wanaume hapa town, you overworking. Mko tu sawa. Mnaweza ingia kwa mitandao muipate tu story vizuri. Yeah. Nime-summarize tu sababu ndio opener yetu, sikutaka ikuwe mrefu sana. But the whole story iko somewhere tu kwa mitandao. Haya. Twende kazi. Mkurugenzi! My man! Headline hitters na kama K, when you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Now,
Sinema mnajua mahali pa kuitoa? Merchandise mnajua mahali pa kuitoa? Okay, in case hujui, sinema iko philittv.com. Ingia hapo shuhudia. Kama hujui mahali pa kutoa merchandise ambayo sijavaa leo, unaweza ipata hapo mkurugenzi.co.ke ama gonga hii nini ya WhatsApp iko hapa. Niliwaambia tuko na kamambo ka WhatsApp Sasa hii link nimekuwekea hapa, ukiigonga tu inakuingiza pale WhatsApp, na catalog yetu yote iko hapa. Wewe una select tu. Yaani kazi rahisi. Tumerahisisha hii mambo. Pata Wakenya ni watu bana, mambo za websites hampendi sana, but sijali. Pole tu mtazoea hizi vitu. Okay? In the meantime, tucheze na hii nini ya WhatsApp. Sawa. Very nice. Okay. Wangwana, siku ni tarehe 15 mwezi wa kwanza 2011. Location the Arabian Sea. Lakini kabla tufike the Arabian Sea, wacheni niwaambie hapa tuko na meli ambayo inaitwa Samho Jewelry. Ni meli ya South Korea ambayo it's a chemical tanker. Na hii chemical tanker imetoa mali kutoka United Arab Emirates inaelekea mahali panaitwa Sri Lanka. Alright? So of course kwa ile route kutoka UAE kwenda Sri Lanka unapitia the Arabian Sea pale ukielekea. Now, kila kitu ilikuwa sawa, hakukuwa na mufti, hakukuwa na bugudha, hakukuwa na tashwishi yoyote. Until walifika mahali panaitwa Gulf of Aden. Now, pale Gulf of Aden wakakuja kugundua mambo haiko sawa. Gulf of Aden mahali ilikuwa around 600 kilometers from the shores of this country called Oman. Yeah. So 600 kilometers from Oman, wakiwa tu kwa safari zao nini, ndio captain pale anadiscover, ngoja first, it's like we have company. Long story short, walikuwa wamefumaniwa na pirates wa Kisomali ambao wanajulikana sana hiyo area. Ni hatari wale watu. MO inakuwaga moja, shika meli, teka. Hiyo meli itisha ransom kwa the country ambayo hiyo meli imetoka. Kama wanataka kuona meli na watu wao, wale watu watume pesa, then watu waachiliwe. That is how the pirates make their money. So wakati waliona hii tanka ya South Korea Samho Jewelry imeingia, wakajua this is it, hapa ndio tumeomokea. Nayo teke wakafinya pale na zile speedboat zao nini. Wale crew wako pale, unfortunately hawakuwa armed, hawakuwa na namna. So wale wa Somali walikuja tu wakaweka ngazi pale kwa meli na wakapanda kutoka kwa speedboat zao. Poop! Before the crew on board knew it, kulikuwa na 17 other individuals of Somali descent wameingia pale na rifle na all sorts of things, na wakateka meli hostage. Haya, ndani ya hii meli kulikuwa na captain na kikosi yake ya South Koreans 8. Kulikuwa na Burmese people kama 11 na 2 Indonesians. Hao ndio walikuwa na make up this 21 man crew ambayo ilikuwa ina man Samho Jewelry tanker. Haya, sasa wamepata wageni hapa. Mtu 17 wameingia hapo. Wako na AK-47 6 na vitu, yani a barrage of other things. Sijui nyundo, misumari, nail cutter. Wako na tu weapons zingine hivi sana. But the fact that kuna gun 6 on board na hakuna mtu mwingine pale ako na bunduki, ilibidi hao watu wetu wa South Korea watii. Now, hapa kwa hii Gulf of Aden, nimewambia ni 600 kilometers from the shores of Oman. So inamaanisha lazima kuna some Omani Navy ships ziko around tu. So one of them ilikuwa around na wakapata ripoti, wale watu wetu wa South Korea wamewaiwa na Wasomali pale. So wakakuwa wako standby. Haya, US si mnajua ni watu wanakuaga na kierere, wanakuaga kila mahali. So kuna warship yao moja ilikuwa pia within the vicinity, na pia wakapata ripoti ya kwamba kuna ship imetekwa, but hawezi engage, lazima kwanza wapate ripoti kutoka kwa the parent company, the country, ndio wajue vile kukacheza. So ripoti ikafika South Korea ya kwamba bana pirates wameteka meli yao, na hii meli the original owners of the ship are Norwegians. So what happens ni kampuni tuseme ya South Korea ya kutransport vitu, sababu haina hiyo uwezo ya kununua maship na nini, wanaenda wana lease ship kutoka kwa another company.
then hii ship watakuwa wana operate nayo na wanalipa hii company pesa kiasi every day, unakanja na si pesa kidogo. Hebu endeni muangalie ship inalipaga how much per day, crazy money. So vile hii ship imetekwa pale, Norwegians wanafaa kuwa wanapataga pesa yao, lakini unaona ship imeenda. Sasa hapa kuna pressure. South Korea wakapiga ripoti pale, wakasema ni aje, ship imeenda jo, itakuwaje? Norwegians wakadai mtu yangu, sasa unaona ship imeenda ikiwa kwa mikono yenu. Sasa sisi ile kitu tuliandikiana daily tu ndio tunataka. Yeah, if it's not too much to ask. So the South Koreans had no choice but to make a decision. President Lee wa South Korea akapata hii ripoti ni aje ship imetekwa wapi, Gulf of Aden huko. Very nice. So wanasemaje, wanataka ganji ndio waachilie hiyo nini. Iko na kina nani? Iko na South Koreans 8, iko na Burmese people 11 na iko na Indonesians 2. Okay. Hawa watu ni wengi jo. Haiwezi kwa country yetu. I mean blanda yetu ndio inafanya hizi countries zote ziumie. So lazima tufanye kitu kisisi. At the end of the day we are South Koreans na sisi ni hatari. Tunajulikana the world over. So as the president nimewapatia go ahead. Whatever you need to do to deal with the pirates, nyinyi angukeni nao vile inafaa. Iwe funzo kwao. Sababu pia tukizoesha hao watu kupatiana pesa kila wakati, hii kitu haitawaiisha. Watakuwa wanashinda tu wakituteka 24/7. Bas. So amri ikatoka kwa President Lee na ikafika kwa commander ambaye alikuwa wa Navy pale. Huyu commander alikuwa anamiliki meli ya kivita. Wanaita the destroyer. He was the captain of a naval destroyer ambaye ilikuwa somewhere in the vicinity, na akapata ripoti akaambiwa ni aje kuna kikosi bana imetekwa huko na meli yetu imeenda, so nyinyi ingieni pale mfanye mambo. So huyu captain aka-assemble kikosi yake ya special commandos ambao wanaitwa Republic of South Korea Naval Commandos, I think, and something flotilla. Nimesahau hiyo ni nyingine, mnaweza niambia tu hapo. But basically ni commandos tu wa Navy. So ikifika ni mambo ya maji pale ni hatari sana ama jamaa. So waka-assemble kikosi yake ya watu 30, wakafinya ile naval ship yao ile the destroyer teke wakielekea mali hii ship ya tanka imetekwa. So apart from the 30 commandos, hii ship pia ilikuwa na 1 helicopter, a Westland Lynx helicopter ambaye ni ya military bado, which is usually very crucial ikifika ni mambo ya kukimbia place 1-2. Unajua hii safari ya maji saa nyingine ikuagi teke, so unataka kitu ukitaka kukimbia pale teke ngori unaenda unarudi. So walikuwa na hiyo helicopter pale on board. So wakaenda wakafika na waka-establish contact na wale wenye wametekwa kule, na wakapata intel yao vizuri ya kwamba okay, kuna pirates kama 17 hivi ndani, kadhaa wako armed, wengi au wengine hawako armed, so wajue vile wana operate, wajue vile wana approach, otherwise inaweza kuwa mbaya. So wale wa Korea bana commandos waka maintain hapo. By the time wanafika pale ni around tarehe 17. Meli ilitekwa tarehe 15. So between tarehe 15 na tarehe 17 hao majamaa wako busy, wale pirates wako busy, yani wako kazi huko wakijaribu kuangalia tutapataje hii pesa yetu. Okay, apart from hawa ni kina nani wengine wako area tunaweza finya. Sasa hii tunatake advantage deadly, hakuna. So wako kazi mbaya. By the time tarehe 18 rolls over, the pirates discover there's a Mongolian cargo ship ambayo iko like 11 kilometers away, iko tu shughuli zake. Wakaitana, oya ni aje mtu yangu, kuna cargo ship ya Mongolia inapita, unaonaje hata huko tuende tukamue? Of course, kwani kazi yetu ni nini? Kwani si udu? Nayo. So wakashukisha speedboat moja. Hiyo speedboat wakaingia pale watu kama wangapi? Watu kama 4 na bunduki 3. Kumbukeni ya watu wakiteka hii ship walikuwa watu 17 na bunduki 6. So vile hao 4 wameshuka na bunduki 3, inamaanisha half of the armory imeenda, haiko. Wakaload mtungazi hapo tuwakwenda kupanda ile ship ingine, machuma maspana za kufungua mavitu hapa na pale, na wakaanza safari wakielekea wapi? Hizo kilomita 11 malio cargo ship ya Mongolia iko. So as watu wanapiga hii safari, wale watu wetu wako kwa ile destroyer ya South Korea washaona kuna ship speedboat imetoka. So wakajiambia this is actually a good time to launch an attack, sababu kama hawa wametoka inamaanisha wamepunguza wale huko. Na tumeona vile wametoka na tubunduki,
Meaning pia bunduki pale on board zimepungua. Sikaende sana, kaende. So sasa ile destroyer wakashukisha pia hao speedboat zao. Makomando wakaingia pale ndani ya speedboat. As wanakuja polepole, wale pirates wakiwa ndani ya ship, wale wakaona commandos wanakam. Pirates wakaamua sasa hapa ni ngori. Wakaenda wakachukua kijiti na wakafunga flag ya white. Flag ya white kwa vita inamaanishaga nini? Inamaanisha mtu wangu tumeinua mkono, hata hakuna haja mkuje na mabunduki. Sisi kile mnataka tutafanya. Mumeshinda. Hatuwezi shindana na commandos. No, hiyo nyinyi mumeshinda hii vita. So wakawave hiyo white flag, wakaambia ama commandos mna kierere guys. Hii ni kitu mnatutumia kanjoza. Mnatuma commandos kudeal na watu ambao wamevaa tu vest na open shoes. Msikue hivyo. Bas, commandos zikabidi wamelegeza kidogo, wakaanza kuapproach polepole wakijua wale watu washainua mkono, wamekubali matokeo. Salale, walikaribia tu hiyo ship. Flag ikashukishwa, bunduki 3 zikatoka. Walifurahia. Risasi zililia hapo. By the time commandos wanapiga U-turn warudi kwa destroyer yao, 3 walikuwa washakula risasi. Luckily hakukuwa na yoyote yenye alikuwa wounded fatally. Ilikuwa ni risasi ambazo hospitali kidogo stitch 2-3 wangepona. So kurudi pale discover pale kwa wale pirates ni wenda wazimu. Hatufai kudeal nao kama wanadamu tu wa kawaida, otherwise wataturudisha ushago. So wakaamua wacha waende wakae chini. Lakini kumbuka kuna speedboat ilitoka na pirates 4 ikaelekea huko kuteka ile meli ya Mongolia. Mdosi akasema hapana, wale wenye wameshatoka na hiyo boat tunawataka. So mnakumbuka kuna ile Westlands Link helicopter ambayo iko kwa hii destroyer. Wakaweka pilots kadhaa pale ndani na gunners. Wakainua helicopter na majamaa wakaanza kupasu ile boat ambayo ilienda kuteka wale majamaa wa Mongolia. So walienda wakapata majamaa wamekaribia hiyo kitu ya Mongolia, wanajipanga na ngazi. Waende waweke ngazi ndio wapande juu. Hakuna kitu mbaya kama risasi ya hizi helikopta. Mnaonaga kale kagan kana kuwaga huku kwa milango. Hiyo kitu risasi yake inatosha na hivi bana. Ikikuwai ni hivyo, inakusplit mara 2. So walivuruga hiyo boat hapo, ikaishia hapo. Watu wale mapirates wakawaiwa na risasi kadhaa. Kama mmoja hivi ama 2 hawakufikiwa na risasi, waliruka ndani ya maji. Sasa na huko ni katikati ya bahari. Sasa ukiruka kwa maji, hata tukose kukuua, tukuache hapo, unaenda wapi? So all 4 pirates neutralized, eliminated. Na ile helicopter ikapiga U-turn, ikarudi mpaka kwa the South Korean destroyer, ika-maintain hapo. So now washapiga hesabu yao, wakajua tushamalizana na 4. So pale ndani at most tuko na kama 13 wamebaki. Sasa ndio tunafaa tuwakulie zoezi, tuwakulie kiapo, sababu wanaweza amua kutufanya mbaya na itakuwa mbaya. So kidogo kidogo wanapata ripoti ya kwamba wale 13 ambayo wamebaki wameshapata namna ya kutuma ripoti Somalia kuitisha reinforcement. Kumbukeni at this particular time hii ship si ati imesimama, inaenda tu. Wanakuteka ukiendaga, hakuna kusimama. So saa hii wako like 1,000 kilometers from the Somali waters. So hapa kuna pressure, sababu wale wa Somali watafika hapa tu saa hii kitu isipofanyika. The South Koreans, hii nini yao walikuwa na vitu zinaitwa jammers. And they thought they had jammed the signal, ndio hao wa Somali wasicommunicate na wenzao kule. How the pirates were able to communicate even after the jammers, nobody knows. So now it was evident that something needed to be done. Hapa wangetulia kidogo ingekuwa mbaya. So pale captain akapanga kikosi yake. Kumbuka commandos wake 30 wamepunguzwa, sasa wako kama 27 sababu 3 wamekula risasi wameenda. Hawa 27 sasa ni launch a proper attack. Waingie pale ndani wavuruge proper kabla mambo ichemuke hapa, sababu ile reinforcement ikifika itakuwa bad. So wakaenda wakapanga mikakati vizuri, wakaamuaniaje. Ripoti huko ndani ya ile ship imetekwa inasema ya kwamba pirates wanahema. Unajua waliteka hiyo ship tarehe 15, leo tuko tarehe 18. So imekuwa ni 3 days ya kukosa kulala. Wewe kama pirate huwezi lala, utalala aje na commandos ni wale? So hiyo kukosa usingizi imewaweigh down deadly. So wakaamua kitu ya kwanza ni kuwachokesha zaidi. So ile destroyer inakoga na ile gunship.
kuna kuwaga na gun kwa hizo destroyers. So kwanza hiyo gun ifanyishe kazi vizuri, so ni kulipua tu marisasi kwa hiyo ship. Wale wakisikia marisasi zinapigwa waezi lala, sasa lazima wachangamke, na the more wanachangamka the more energy inaenda ikidip. So South Koreans wanawachokesha kabisa. Then after a while, after wameona hawa watu tumewa wear down vizuri kabisa, waka launch attack. So wakashuka tena na zile speedboat zao, the 27 commandos on board. Tekengori wakaenda kama wamejisplit 2 teams, wakaenda wakafika pale kidogo kidogo, wakiwa in fact ile destroyer wakati walikuwa wanapiga zile risasi, accuracy ya watu ni hatari. Walitandika kama 5 pirates. Unajua akiwa huko kwa nini anakupiga tu na ile scope, kuna scope na inakuaga na nini za binoculars, inaweza leta mtu karibu. So nikiku aim tu vizuri hapa kwa hii scope yangu, nirushe moja vizuri, wewe nimekuweka chini. So even before the commandos waingie kwa maji wakuje kuteka hii ship, tayari kama 5 walikuwa washatandikwa na ile risasi ya ship pale. So majamaa wakakam, wakafika, moral huko juu imeshuka deadly, sababu wale 4 walienda kuteka nini ya Mongolia wameangushwa already. Kuna wengine sijui ni kama 4 ama 5 washakula risasi kutoka kwa gunship. Haya, commandos ndio hao wanakuja, haki ya Mungu hawajapungua 25. Sisi tumebaki wangapi out of 17? Kama 8 wameenda, naona watu 11 ndio wamebaki peke yake. Makosa. So wakangangana hapo ku hold. Captain I think kwa hizo harakati alisumbua one of the pirates. Pirate akasukuma risasi ya tumbo. Captain kwanza akazima hapo, captain wa ship ambayo imetekwa. Wale commandos wanakuja deadly, wamefika pale, wamepanda ndani ya ship, wamejigawanisha vile tu walikuja hizo vikosi mbili, moja ameattack hii side ya mbele, au wengine wanapanda na hii side ya nyuma. Ni kwenda polepole, tukiclear mpaka tukuje tukutane hapa katikati sasa. So wakaenda wakakutana mahali katikati pale kwa helm, mahali captains wa ship waga wanakaa. Wakapata kuna mahostage kadhaa wamewekwa hapo, kuna mapirates kadhaa wako hapo. Gunfire. Another out of the 11 walikuwa wamebaki, another 6 wa gun down. So now 5 wamebaki. Kumbukeni guns zilikuwa kwa hii ship ni gun 3 peke yake, sababu hizo guns zingine 3 zilienda na wale walienda kutekana ile ya Mongolia. So what can you do with 3 guns? Na kuna commandos hapa wako karibu sijui 17, 18 na wamekuja kazi. So ikabidi tu wanaume wamepiga surrender yao moja hapo safi. So the 5 wakaokotwa, wakapigishwa magoti hapo nje, and they were arrested. Pale majamaa wakipiga clearance, hawa commandos wana discover captain ndio alikuwa the only wounded, amepigwa risasi ya tumbo. Wakapiga ripoti. Unakumbuka pale kuna ships 2 zilikuwa standby, moja ni ya the Royal Navy of Oman na hiyo nyingine ni ya US Navy. So wakacall US Navy wakamwambia ni aje, captain wa hii ship amepigwa risasi ya tumbo, ana need urgent medical help. So wale the US Navy wakatuma helicopter kutoka kwa hiyo ship yao, ikakam ikaland pale. Ule captain akawekwa ndani na akasafirishwa kwa hospitali Tekengori. Hao wengine wakapatikana wako sawa, hawana noma, kila kitu iko freshi. Wale 5 the pirates ambao walishikwa Tekengori ni kuingizwa kwa boat haraka straight mpaka kwa hiyo destroyer ya South Korea, and within no time walikuwa wamefikishwa city inaitwa Busan, South Korea. Sababu hii meli the jewelry na mwenyewe captain mwenyewe ni watu wa Busan, so ilibidi kesi ipelekwe Busan. Wakaenda wakafunguliwa mashtaka hapo haraka faster. Of course ikatambulika the masterminds, wale wadosi wao walikuwa among the ones that were gunned down. So hao 5 walikuwa tu ni watu wa mkono, na kumbe pirates vile wana operatingi, mnaokotagwa tu. Wewe ujuangi huyu beste yako ajui huyu. Kila mtu amekuja kivyake, ndio in case mkishikwa amupeani ma information hivi. So wakafunguliwa mashtaka hapo haraka faster, na I think wakapigwa ndani. Moja alipigwa life sentence sababu ya yeye ndio alishoot captain. So hapo walikuwa na attempted murder na story hiyo ya hijack. Then hao wengine wakapigwa ngapi? I think 15 years. Yeah, 15 years. In a South Korean prison. 2011 plus 15 hiyo bado wako ndani hawajatoka. Okay. Ama wametoka next year.
2026. Okay. Yeah. Kama nimedanganya. Ilikuwa 15 years, Ilikuwa 15 years. Yeah. Maze. Ilikuwa news moja hatari sana. Of course, ripoti ikafika mtaa. The commandos wameweza kuokoa hiyo ship na hawakuwa na fatality hata mmoja, isipokuwa tu the 3 that were shot, na ilikuwa tu ni wounding. Hakukuwa na fatalities at all. Hii side ingine out of 17, 12 wameenda. Yeah, so what a success, man. Ilikuwa deadly. Captain akapigwa medali yake ya bravery hapo, sababu ya kung'ang'ana na ship yake. Yeah, and they're in business. Bado wanapiga tu operations zao kama kawa. Ilibidi ship kwanza waende wa assess damage, waone, sababu ilipigwa risasi mob sana, but wakaona si mbaya sana, inaweza pigwa repair hapa na pale na ipige shughuli vile inafaa, man. Yeah, naonaga hiyo tu ndio the only way ya kudeal na piracy, juu the moment umeshaanza kulipa hawa hiyo kazi ya mtawaimaliza. Utawalipa leo, kesho watakuteka ama wateke mse mwingine, na itakuwa tu it's a cycle 24/7. So ile strategy ya policy ya do not negotiate with pirates. Yeah, naona although pia it's a double-edged sword, juu ukiwa wewe ndio umetekwa, alafu unasikia country yako inakuambia oya kadhesi atuongei na watu. Si place poa sana ya kujipata. Yeah. And that, ladies and gentlemen, is the operation. Inaitwa Operation Dawn of the Gulf of Aden. Yeah, of 2011. Unaweza ingia pale kwa nini uangalie in case upate kuna ma details ambazo nimewacha, si tunakutana tu kwa comments ama namna gani. Imekuwa true sana wadau. Adios muchachos. Peace.